হ্যাঁ, আমরা এখন লাইভে আছি। ঠিক আছে, আমরা আমাদের great. That means we maybe talked about some art vocabulary, right? Art vocabulary. So, did we go through a dialogue where two people were talking to each other in a museum? Okay. So, then we'll continue from that, and also we'll learn some other important vocabularies. And today also, I will test your knowledge of sentence structuring. Okay, I want to see how you structure sentences. Okay, so I'm going to share the screen. Please let me know when you see the screen. You see the screen? Okay, great. ওকে, সো আমরা এটা শেষ করি নাই, আমরা এটা পড়ি নাই, তাই না? আমরা বিল্ডিং ভোকাবুলারিও পড়ি নাই, বিজনেস ভোকাবুলারিও পড়ি নাই, পড়েছি? ওকে, সো লেটস লুক অ্যাট business vocabulary today. Okay, so business vocabulary list. The first word you see is ব্যবসা, right? So what is the English of ব্যবসা? What is the English of ব্যবসা? Business. And the sentence we have is, he started a small business selling handmade products, right? He started a small business selling handmade products. Then now I ask you to make one sentence with the word business. You have to make one sentence with the word business. Try. Very easy. Any easy sentence. You start. Okay, you start or you started, or you want to start? What? You started. So do you have a business already? Okay, great. So the sentence you said that I start, but since you are talking about the already happened thing, so that's why you have to say that I started this business, a business on which product you are talking about. You will tell about that product, handicap and weaving. Okay, so if you want to say that I want to start, আমি আগামীতে করব, ভবিষ্যতে করব এই বিজনেসটা, how will you say that? I will a business on the product you will be selling. ফর এক্সাম্পল, আপনি কিসের ব্যবসা করবেন? আপনি একটা বইয়ের ব্যবসা করবেন, ঠিক আছে, সামনে। সো I want to start a business on book selling. Book selling. Okay, then we have another word, and it is মুনাফা. So what is the English of মুনাফা? Profit. মুনাফা বা লাভ. The English is profit. And which sentence do you see on the screen? The company made a huge profit last year. What is the Bangla of this sentence? The company made a huge profit last year. So can you make one sentence with the word profit? So you have to
You have to be careful about the uses of verbs. Okay, if you are talking about past events, then use the past form of the verb. If you are using if you are talking about a future event, then use the future form of the verb. If you are talking about the present event, you have to use the present form of the verb. So, and also since you are you, that means singular person. Okay, so choose your verb accordingly. Yeah, make a sentence. Okay, I got 20,000 taka profit by selling mango. Okay, I profited. You could say I profited 20,000 taka by selling mangoes or mango. Okay, the next word we have is khoti. What is the English of khoti? We have a comment on YouTube. If you don't mind, I want to reply to that comment. Is there any problem? ওকে, সো আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আপনি কি ইংরেজিতে কথা শেখান? জি, যিনি কমেন্ট করেছেন উনি আলো বেগম আইডি থেকে কমেন্ট করেছেন। জি, আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস করাই, ঠিক আছে? আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে আমরা ভোকাবুলারি সম্পর্কে শেখাই, আমরা প্রোনাউন্সিয়েশন সম্পর্কে শেখাই এবং আমরা আমাদের ইংলিশের ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপমেন্টের উপর কাজ করি, ঠিক আছে? So if you have any questions, you can contact us. So the next word we have is loss. That means khoti. They suffered a loss due to poor planning. They suffered a loss due to poor planning. মানে খারাপ প্ল্যানিং এর কারণে তারা কি করেছে? ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে. Suffered a loss. Now make a sentence with the word loss. You lost 30,000 taka, then okay, you lost, or you what? You had a loss of 30,000 taka. You have to say that. আপনি যদি বলতে চান যে আমি 30,000 টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি আমার ব্যবসায়, এক্ষেত্রে you will say that I had a loss of 30,000 taka in my business. এখন আপনি গত মাসে হয়েছেন নাকি গত বছর হয়েছেন সেই অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করবেন কি in the last month, in the last year. Okay, so you had a loss. If you say you lost 30,000 টাকা, এটা মানে হচ্ছে যে আপনি তার 30,000 টাকা হারিয়েছেন। কিন্তু আপনি যদি বলতে চান যে আপনার ক্ষতি হয়েছে 30,000 টাকার, so you had a loss or you made a loss of 30,000 taka, or you had a loss of 30,000 taka. Made is appropriate, better. Okay, the next word we have is biniyog. What is the English of biniyog? Investment. Our investment in the tech company paid off. মানে টেক কোম্পানিতে তার ইনভেস্টমেন্ট করাটা কি হয়েছে? ফলপ্রসূ হয়েছে। বেনিফিট দিয়েছে। Now make a sentence with the word investment. Okay, for what? So investment, this is what? A noun. Okay, so when you want to use it as a verb, that time investment cannot be used. You have to use invest, the verb form. What is the verb of investment? Invest. So what was the sentence?
You invest. Are you talking about past or future or present? Present. So either invested or want to invest, or have invested. Which one? Have invested. আমি ধরুন আমি 20,000 টাকা ইনভেস্ট করেছি, এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? আই হ্যাভ ইনভেস্টেড 20,000 টাকা। আপনি যদি বলতে চান আমি 20,000 টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম, দ্যাট টাইম হোয়াট উইল ইউ সে? আই ইনভেস্টেড। ঠিক আছে। আবার আপনি যদি অতীতে ইনভেস্ট করেছিলেন এটা বোঝাতে চান, সেক্ষেত্রে আই হ্যাড ইনভেস্টেড, এটাও ঠিক আছে। আমি ইনভেস্ট করব, সেটা কি হবে? But if someone says I have investment, will that be okay? Will that be correct or wrong? I have investment, will that be correct or wrong? I have investment, will that be right or wrong? Wrong, because you cannot use the word investment as a verb. Investment is a noun, so if you want to use it, you have to use it as a verb, and the verb of investment is invest. The verb of investment is invest, right? Biniyog. Our investment in the tech company paid off. So you will say that I had invested 30,000 taka in my shipping business, in my what? Pen business, mango business. The next word is muldhan, that is capital. Capital, muldhan, capital. You know enough capital to you need enough capital to start a new business. You need enough capital to start a new business. What is the English of muldhan? Capital. What is the English of muldhan? Is there any other meaning of capital? City. Capital city we say. Capital মানে কি? রাজধানী, exactly. What is the capital of Bangladesh? Dhaka. What is the industrial capital of Bangladesh? Exactly. What is the capital of Australia? What is the capital of India? Great. What is the capital of Pakistan? Great. What is the capital of America? USA. Great. So make a sentence with the word capital. Make a sentence, please. Just tell me fast. মুখে মুখে বলে ফেলুন, মুখে মুখে বলে ফেলুন। অফ দ্য পাকিস্তান কান্ট্রি এটা বলবেন না, বলবেন যে অফ পাকিস্তান। আবার বলুন। Islamabad is the capital of Pakistan, or Islamabad is the capital city of Pakistan. শুধু ক্যাপিটাল অথবা ক্যাপিটাল সিটি। ওকে, গ্রেট। দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইজ রেভিনিউ। রেভিনিউ মানে কি? রাজস্ব। রেভিনিউ মানে কি? আয়, ইনকাম, রাজস্ব। সো এটা আয়ও বোঝায়, এটা রাজস্বও বোঝায়, ঠিক আছে? আয়ও বোঝায়, আর কি বোঝায়? রাজস্ব বোঝায়, রাজস্ব। নাও রিড দ্য সেন্টেন্স।
The shop generated high revenue during ঈদের সময় দোকানে প্রচুর আয় হয়েছিল. Great. The shop generated high revenue during Eid. Now make a sentence with the word revenue. The Godman মানে government. আপনি এবার একটু চিন্তা করুন যে সেন্টেন্সটা আপনি বলেছেন সেটা ঠিক হয়েছে নাকি হয় নাই. হ্যাঁ, কি বলেছেন এবার একটু রিকল করুন. হ্যাঁ, বাংলাদেশ সরকার তার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর রাজস্ব পেয়েছে. আচ্ছা, সো এটার কি হবে, ইংলিশটা কি হবে বলুন. has earned a high revenue from its কার থেকে পেয়েছে বলুন, কার থেকে পেয়েছে. হ্যাঁ, ওকে, ফ্রম বিজনেসম্যানস. ঠিক আছে, ফ্রম বিজনেসম্যানস না, বিজনেসম্যান, only man, businessman. So the Bangladesh government or the government of Bangladesh has earned a high revenue from businessmen. Okay, from businessmen তো হয় না, এটা কি হবে, এটা হবে যে আপনার ধরেন from business companies or from businesses, just only businesses or major businesses or major stakeholders or major business stakeholders. ওকে, যাই হোক, আপনি এটা ব্যবহার করতে পেরেছেন, এটাই হচ্ছে আমাদের সফলতা. দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইজ গ্রাহক অ্যান্ড দ্য ইংলিশ ইজ কাস্টমার. কি ইংলিশটা কি, কাস্টমার. অ্যান্ড এক্সাম্পল সেন্টেন্সটা কি বলেন তো. কি আবার বলুন. কাস্টমার ও কাস্টমার্স. Okay, great. Now make a sentence with the word customer. Make a word with the sentence with the word customer. Okay, great. I'm a customer of Robi Network. Great. Is it called Robi Network or just the company Robi? Only Robi. Okay, I'm a customer of Robi. The next word is client. What is the Bangla of client? Client মানে client মানে কাস্টমার. ওকে, সো আমি যদি একটা বিজনেসম্যান হয়ে থাকি, তাহলে আমার যদি অন্য আরেকটা মানুষের সঙ্গে বিজনেস রিলেটেড সম্পর্ক থাকে, তাহলে উনি আমার কি ক্লায়েন্ট. ঠিক আছে, উনি আমার ক্লায়েন্ট. ঠিক আছে, আমি যাকে সার্ভিসটা দেই উনি কি আমার ক্লায়েন্ট, অথবা উনি আমার কাস্টমার. ওকে, দ্য এক্সাম্পল সেন্টেন্স উই হ্যাভ ইজ আওয়ার কোম্পানি ওয়ার্কস উইথ সেভারাল ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস. আওয়ার company works with several international clients. Right? Say this sentence. No. Read the English sentence loudly. You
will not say company, you will say company. Our company works with several international clients. Okay. The next word is uddokta. Okay, but before that we have to make one sentence. I forgot. Make a sentence with the word client. I meet with my client for business. Okay. The next word is uddokta. What is the English of uddokta? Entrepreneur. 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 Say 5 times. Entrepreneur. 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 আমি শুনতে পাচ্ছি না, বলুন। ইংলিশটা বারবার বলুন, 5 বার বলুন। Entrepreneur. Entrepreneur. Entrepreneur না, entrepreneur. 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 বলুন, আবার বলুন। Entrepreneur. মানে উদ্যোক্তা। ওকে, entrepreneur, উদ্যোক্তা। He is a successful young entrepreneur. He is a successful young entrepreneur. He is a successful young entrepreneur. Okay, the next word we have is marketing. What is the Bangla of marketing? Biponon. Marketing মানে বিপণন. Digital marketing is important for online businesses. Now make a sentence. Make a sentence with marketing. He introduced আবার বলুন। পুরো সেন্টেন্সটা বলুন আবার। A new product. এটার মানে কি? করবে আর করছে। উনি করছে নাকি করবে নাকি করছিল, কি একটা তো বলতে হবে, একটা নির্দিষ্ট। করছে, করছে মানে কন্টিনিউয়াস, এখন বর্তমানে করছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি বলেছেন, হ্যাঁ, আ নিউ সেন্টেন্সটা কি ছিল আবার বলুন তো। সেন্টেন্সটা কি ছিল আবার বলুন। আ নিউ প্রোডাক্ট মার্কেটিং। সেন্টেন্সটা আগে কমপ্লিট করি, আমরা আগে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করি কাইন্ডলি। আর নিউ প্রোডাক্ট মার্কেটিং বলেছেন আপনি, তারপরে কি? ইন দ্য খাগড়াছড়ি বানান কি ঠিক আছে? A new product marketing in the খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্ট। এখানে ইজ নাই। আর নিউ প্রোডাক্ট তো আর মার্কেটিং করে না। আর বিজনেস একটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং করে। আপনি বলতে পারেন যে আ নিউ প্রোডাক্ট ইজ বিইং marketed in the Khagachuri district. A new product is being marketed or advertised in
advertised in the Khagachari district. But এটার চেয়ে আরো ভালো হবে a new business is marketing. মার্কেটিং শব্দটা আমরা ব্যবহার করব. A new business is marketing its new products in the Khagachari district. A new business is marketing its new products in Khagachari district. Or any well-known company we can name. Tata is marketing its new products in the Khagachari district. Okay, great. So what you will have to careful about is the sentence structure, whether you are using the subject properly, the verb properly, and the object properly. Okay, so I'm going to start a new business, a new Zoom meeting in a few minutes. Please stay with me because this has a time limitation of 40 minutes. So within 10 minutes it will be actually turned off. So that's why I have to start a new meeting. To stay with me. I'm going to send you the link, okay, on WhatsApp. মার্কেটিং বিপণন এবং একটা সেন্টেন্স দেখি আমরা, সেটা হচ্ছে টাটা ইজ মার্কেটিং ইটস নিউ প্রোডাক্টস ইন দ্য খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্ট। এটা একটা জাস্ট এক্সাম্পল সেন্টেন্স আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা দেখি স্ট্র্যাটেজি, কৌশল। স্ট্র্যাটেজি মানে কি? কৌশল। So let's talk about one example sentence. They discussed a new business strategy in the meeting. ব্যবস্থাপনা, ম্যানেজমেন্ট। What is the English of ব্যবস্থাপনা? Management. So let's look at an example. Good management leads to business success. Good management leads to business success. Good management leads to business success. Okay, good management leads to business success. The next word is অংশীদারিত্ব. What is the English of অংশীদারিত্ব? It is partnership. They formed a partnership to run the company. The next word is বৈঠক, সভা. The English is meeting. আমরা এত বেশি ইউজ করি এই শব্দটা মিটিং যে মনে হয় এটা বাংলা ভাষারই একটা অংশ হয়ে গেল। So what is the বাংলা of meeting? বৈঠক. And what is the English of বৈঠক? Meeting, সভা.
কোনো একটা সভায় কেউ বক্তৃতা করছে, someone is what giving a lecture in a সভা, in a meeting. Okay, we have a business meeting at 10 p.m. We have a okay, are you back? Okay, so we were talking about marketing, we have completed it. Now next word is কৌশল, strategy. Please read this sentence, read aloud. Strategy in the meeting. Now make a sentence with the word strategy. Make a sentence. You have a strategy of which, of what, for doing what? You have a strategy for business. Okay, great, nice sentence. The next word is ব্যবস্থাপনা. What is the English of ব্যবস্থাপনা? Management na management? Management. Ja বলুন। ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট না, এটা ম্যানেজমেন্ট। আবার বলুন, ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, এই যে এটা ম্যানেজ না, ম্যানেজ। ওকে, ওকে, গ্রেট। The next word, আচ্ছা, we have a sentence here, good management leads to business success. Good management leads to business success. Now make a sentence with the word management. The office management is very well. It's not a right sentence. He knows office management very well. This is a very nice sentence. Office management is a work, right? So someone has to do it. So he knows office management very well. তার মানে সে অফিস ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো জানে, ভালো পারে। You have expertise in office management or in staff management. Great sentence, very good sentence. You have expertise or expertise in staff management. Very good sentence, very good sentence. The next word is অংশীদারিত্ব. What is the English of অংশীদারিত্ব? Partnership. Say partnership. আবার বলুন, partnership. The next, the sentence we have is, they formed a partnership to run the company. They formed a partnership to run the company. অংশীদারিত্ব এটার ইংলিশ হচ্ছে partnership, and we have a sentence, they formed a partnership to run the company. So now make a sentence with the word partnership. You partnership দেখেন, when you say you partnership, তার মানে আপনি প্রতিদিন পার্টনারশিপ করেন অথবা নিয়মিত আপনি পার্টনারশিপ করেন, যা বোঝাচ্ছে। বাট আপনি যদি বলতে চান আমার অমুক বিজনেসের সাথে পার্টনারশিপ আছে, ঠিক আছে? With agro business, with X business, ABC business, okay, any okay. So I have a partnership with an agro business. If you are talking about a specific agro business, then you have to specifically give the name. But if you are just trying to unspecifically say that you have a partnership with some company or some business, then you might say, for example, an agro business. I have a partnership with an agro business. Is it clear?
Okay, the next word is বৈঠক or সভা. What is the English of বৈঠক or সভা? We have a business meeting at 10 a.m. Next, you have to make a sentence with the word meeting. You join official meeting 10 a.m. Again, you have some trouble in your sentences. আপনাকে বলতে হবে, ডিসাইড করে ফেলতে হবে যে আপনি কোন সময়ের কথা বলছেন। আপনি কি নিয়মিত করের কথা বলছেন, আপনি কি আগে করতেন কথা বলছেন, আপনার অবজেক্টিভটা কি আসলে। ধরুন হ্যাঁ, আমরা যদি বাংলায় বলি, ধরুন আমার সকাল 10টায় একটা মিটিং আছে, ঠিক আছে? সো আই হ্যাভ এ মিটিং অ্যাট 10 a.m. ভেরি নাইস সেন্টেন্স। হ্যাঁ, সো মেক এ সেন্টেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ড মিটিং। Very nice sentence. Okay, so when you are asked to make a sentence, do not go for complex ones. Try to provide simple sentences, and since we are not native speakers, and you are just a beginner, so it is always good for you, better for you, if you use simple sentences or time to time complex sentences, but not that complex that when you want to make that sentence you are making it incorrectly. That will occur, that will create some more problems, and your impression will be lost. For example, you are giving a lecture, so in your lecture you want to impress your client, and that's why you started to use some complex sentence structure. Okay, so when you cannot complete the sentence structure properly, or you are making mistakes again and again in your sentences, that time your client will laugh at you, or if he is not showing his actually laugh before the audience, he might think that this person does not know English very well, right? Okay, the next word is চুক্তিপত্র. What is the English of it? Contract. Read this sentence. Please read the contract before signing it. Now make a sentence with the word contract. Now make a sentence with the word again. Please repeat. World Vision International. Contract Bureau. ওকে, আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে ওনাদের সঙ্গে আপনার কি 2 বছরের চুক্তি হয়েছে, এটা বলতে চাচ্ছেন, রাইট? In that case, your sentence is not grammatically correct. You have to say, I am in a contract with World Vision Agriculture for 2 years. I am in a contract with World Vision International for 2 years. Or I have signed a contract. I have signed a contract of 2 years. I have a contract of 2 years with World Vision International. I have a contract of 2 years with World Vision International. Okay. Then the next word is chukti. What is the English of chukti? Deal. এটা আমরা পুরোপুরি ডিল বলবো না, ডিল বলুন, ডিল।
deal, deal, deal না, deal, 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 deal না, deal, deal, deal. Okay, great. They closed a big deal with the foreign buyer. They closed a big deal with the foreign buyer. Have you understood the sentence? Okay, now make a sentence. You, what did you say? Again, you are making mistakes in case of verb. When you say I do, I eat, I close, মানে কি আপনি এটা সবসময় করেন, প্রতিদিন করতেছেন আপনি, অথবা সবসময় করেন, নিয়মিত করেন। যখন আপনি বলবেন দেখেন I wash my room at 3 p.m. তার মানে কি আপনি সবসময় প্রতিদিন কি করেন 3 p.m. আপনার রুমটাকে আপনি ওয়াশ করেন। অথবা আপনি যদি বলেন যে I wake up at 6 a.m. তখন কি বোঝাচ্ছে আপনি প্রতিদিন সকাল 6টা বাজে ঘুম থেকে উঠেন। Similarly, when you say I close a big deal with the foreign buyer, তার মানে কি আপনি ফরেন বায়ারের সঙ্গে নিয়মিত বড় বড় ডিল বাতিল করে দেন। এটা কি হলো? তাহলে কি হইতে হবে? এটা হয় আপনি অলরেডি করে ফেলেছেন, হয় আপনি পাস্টের কথা বলছেন, অথবা আপনি মাত্র করেছেন এটা বলছেন। কোনটা বোঝাইতে যাচ্ছেন আপনি? আপনি কি আগে ডিল জি সো যখন আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনার একটা ডিল ছিল এবং আপনি ডিলটা ক্লোজ করেছেন, সো আই হ্যাভ জাস্ট ক্লোজড আ বিগ ডিল উইথ দ্য ফরেন বায়ার। আর যখন আপনি বলছেন মানে এটা মাত্র করেন নাই আপনি ক্লোজটা, অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক আগের কথা। আই ক্লোজড আ বিগ ডিল উইথ দ্য ফরেন বায়ার, আমি অনেক বড় একটা ডিল ফরেন বায়ারের সঙ্গে যেটা ছিল সেটা আমি কী করেছিলাম, বন্ধ করে দিয়েছিলাম, বাতিল করে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, এখানে ক্লোজড মানে কি বাতিল করে দেওয়া। ওকে ওকে সো you have to be careful about the uses of verb. When you use just I close that type, it means that আপনি নিয়মিত এটা বাতিল করেন, এটা তো হবে না। হয় আপনাকে বলতে হবে I have just closed or I have closed, হ্যাঁ I have closed অথবা I have just closed, অথবা আপনি বলতে পারেন I closed, that means you are talking about past event. Okay, the next word is আলোচনা, দর কষাকষি। আলোচনা, দর কষাকষি, that is negotiation. Read the sentence. The negotiation between the two companies was successful. Okay, now make a sentence. You have negotiation. What do you mean? আলোচনা করেছেন। ওকে সো এখানে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনাটা ওভাবে নিতে পারছি না। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল নেগোসিয়েশনটা আমরা কখন ব্যবহার করব? ধরেন একটা জবের মধ্যে লেখা আছে নেগোশিয়েবল স্যালারি, তখন আপনারা কথাবার্তা বলে যে ঠিক করছেন, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা কি বলি? নেগোসিয়েশন, মানে দর কষাকষি করতেছেন একরকম। অথবা দোকানে শার্ট কিনতে গেলে, প্যান্ট কিনতে গেলে যে আপনি বলেন যে আমি আর
আমি 200 দিতে পারবো না, আমি 100 দিব, ঠিক আছে, আপনি দিবেন কি না? বলছেন আচ্ছা আর 50 টাকা বাড়াই দিয়েন, আচ্ছা ঠিক আছে 150 দিচ্ছি, নিয়ে ফেলছেন। এই যে কাজ করছেন এটাই নেগোসিয়েশন, রাইট? সো দ্য নেগোসিয়েশন বিটুইন দ্য টু কোম্পানিজ ওয়াজ সাকসেসফুল। যখন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে নতুন বিজনেসের ব্যাপারে আলোচনা করেছি, আই হ্যাড এ ডিসকাশন with my friend about a new business or regarding a new business that we want to set up, or I have I have what discussions regularly with my friend regarding a new business, okay, that we want to set up. Okay, so I will give you some tasks where you have to make sentences properly, okay? There will be some completing sentence activity, and there will be what you will avoid. No, I'm not saying about that. I just want to say that আমি আপনাকে কিছু টাস্ক দিব, কিছু বাড়ির কাজ দিব। ওই বাড়ির কাজের মধ্যে আপনাকে কিছু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমি দেব, মানে ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মতো, অথবা একটা সেন্টেন্সের একটা অংশ দিয়ে দিব, বাকি অংশটাকে আপনাকে আমি পূরণ করতে বলবো, ঠিক আছে, তৈরি করতে বলবো, ঠিক আছে, এবং আমি দেখব যে আপনি কিভাবে সেটা কাজ করছেন। কারণ আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে খুব ঝামেলা আছে, ঠিক আছে। ইউ ক্যান স্পিক, you can mean what you want to say, I understand, okay, no problem with that, but only just communicating or only just what you want to say, if you just deliver that is not actually enough. Your sentence structure has to be well prepared. Your sentence structures will have to be nice, okay. Okay, so when we write any article, we actually get so serious about it, so that there exists no problems, no issues, no errors. Similarly, while speaking, we will not be actually caring about mistakes that will hamper our communication, but we have to practice. যাতে করে আমাদের কথা বলার সময়ও ভালো সুন্দর স্ট্রাকচারের সেন্টেন্স আসে। আমি যদি কথা বলার সময় ভুল করি বারবার, তাহলে প্রবলেম। আলোচনা, নেগোসিয়েশন, দর কষাকষি ব্যাপারটা হলো, ঠিক আছে। লক্ষ্য মানে টার্গেট, আওয়ার টার্গেট ইজ টু ইনক্রিজ সেলস বাই 20% দিস ইয়ার। আমাদের টার্গেট কি 20% ইনক্রিজ করা সেল। সো ইট ইজ আওয়ার টার্গেট। সো হোয়াটস ইউর টার্গেট? What is your target? Your target 20 what? So you have to say my target is to complete 20 tasks in what? In this month. So my target is to complete 20 tasks. Sorry, my target is to complete 20 tasks in this month or within this month. In this month or within this month. Okay, great. সো ইউ ক্যান সি যে আমাদের সেন্টেন্স তৈরির ক্ষেত্রে এত বেশি ভাবতে হয় না। আমি জাস্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করছি হোয়াটস ইউর টার্গেট, যখন আপনি ইউ আর রিপ্লাইং টু মাই কোয়েশ্চন, দ্যাট টাইম ইউ আর ইউজিং দ্য ওয়ার্ড টার্গেট, রাইট? মাই টার্গেট ইজ, that's how you are making a sentence with the word target. Okay, the next word is উৎপাদনশীলতা. What is the English of উৎপাদনশীলতা? Productivity. উৎপাদনশীলতা হচ্ছে productivity. Okay.
Now, training programs can improve employee productivity. Training programs can improve employee productivity. Now, my question is to you, can you make a sentence with the word productivity? No, make one. Mentor program, mentoring program. Mentoring programs. Plural ব্যবহার করবেন, mentoring programs can improve staff productivity. Very nice sentence. Very nice sentence. The next word is branding or নাম তৈরি, and this is obviously related to business, right? Business branding. These are very much related. Branding is important for attracting customers. So you brand your business so that you can attract your customer. Can you name 5 brands of Bangladesh? Can you name 5 brands of Bangladesh? In Bangladesh. First. CP Bangladesh and Autocrop Care Limited. সিনজিন্ডা এটা কি? আচ্ছা আচ্ছা, এগ্রো বলতে কি কৃষি বোঝাচ্ছে নাকি খামার রিলেটেড বোঝাচ্ছে? ওকে, তাহলে 3টা বলেছেন, আর 2টা বলেন। ACI, দেন এনি ইন্ডাস্ট্রি, জাস্ট 5টা ব্র্যান্ড হইলেই হবে। ওকে গ্রেট, 5টা হয়ে গেছে, গ্রেট। সো ব্র্যান্ডিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাট্রাক্টিং। ওকে, I see, I didn't know about it. Thank you, thanks for letting me know. Branding is important for attracting customers. So make a sentence with the word branding. Branding is a tool or tools? Tools, এটা কি ব্র্যান্ডিং কি একটা টুল না অনেকগুলা টুল? হ্যাঁ, তাহলে টুলস, এটা টুলস কেন হবে? এটা তো টুল একটা, এটা তো একটা। তো ব্র্যান্ডিং ইজ আ branding is very essential for every business. Branding is essential for any businesses. Exactly. মানে একটা নামটা শুনলে বোঝা যায় যে হ্যাঁ। একটা ভালো একটা পরিচিত ব্র্যান্ড থেকে নিচ্ছেন যে আমার খারাপ কোয়ালিটি না হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বেশি, তাই না? আমি যে একটা ভালো প্রোডাক্ট নিয়েছি সেটা আমি মানে স্যাটিসফাইড, মনে মনে একটা আমার শান্তি, তাই না? এটাই হচ্ছে যে আমাদের ব্র্যান্ডিং, একটা যদি বিজনেস দাঁড়িয়ে যায় সেটার একটা বেনিফিট। ওকে, তারপর আমাদের এখন কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? আমি অলরেডি আপনাকে পাঠিয়েছি মনে হয়, পাঠিয়েছি আমি অলরেডি।
পাঠায়নি। আপনি এই যে ক্লাস শিট, যেটা আমি আবার আপনাকে ফরওয়ার্ড করছি, দেখুন আপনাকে অলরেডি পাঠিয়েছি, এটা চেক করুন তো। এটা এখানে ক্লিক করুন, ক্লাস শিট 1 to 10। এটাতে আছে না সবগুলো, দেখুন তো। ওয়েলকাম। এখানে আমরা দেখি আমরা কতটুকু পর্যন্ত এসেছি। আমরা শেষ করেছি এটা, তাই না? হ্যাঁ, প্ল্যানিং দ্য হাউস। আচ্ছা, গ্রেট। এখন আমাদের আপনাকে বলেছিলেন যে আপনি 10টা 7-এর মধ্যে আমরা শেষ করব, তাই না? এখন 10টা 3 বাজে। তাহলে এই 4 মিনিটের ভিতরে আপনি আমাকে কিছু কাজ করে দেন। আপনি আমাকে বলুন, আমি একটা কোশ্চেন বলি আপনাকে, একটা জিনিস সম্পর্কে বলতে বলি, আপনি চেষ্টা করুন, দেখি আপনি পারেন কিনা। একটা ছোটোখাটো স্পিকিং টেস্ট হয়ে যাক। সো আপনি এই যে এটা দেখুন, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, ডেসক্রাইব আ প্লেস ইউ ভিজিটেড দ্যাট লেফট আ স্ট্রং ইমপ্রেশন অন ইউ। ইউ শুড সে ওয়ার ইট ইজ, when you went there, what you saw it, and explain why it left a strong impression on you. Have you understood the question? You will describe about a place you visited, আপনি ভিজিট করেছেন, দ্যাট লেফট আ স্ট্রং ইমপ্রেশন অন ইউ, যেটা আপনার ভেতরে ভালো একটা ইমপ্রেশন তৈরি করছে, না অনেক গভীর একটা ইমপ্রেশন তৈরি করছে, অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি এটা উপভোগ করেছেন, একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছে আপনার উপর। হ্যাঁ, আপনার বলার সময় আপনার কি বলতে হবে, আপনি যখন বলবেন এই তথ্যগুলো ওই বলার ভিতরে ইনক্লুডেড থাকতে হবে, যে ওয়্যার ইট ইজ, এই প্লেসটা কোথায়, ওয়েন ইউ ওয়েন দেয়ার, আপনি সেখানে কখন গিয়েছিলেন, হোয়াট ইউ সো অর ডিড, আপনি কি দেখেছিলেন বা কি করেছিলেন ওই প্লেসে, অ্যান্ড এক্সপ্লেইন ওয়াই ইট লেফট আ স্ট্রং ইমপ্রেশন অন ইউ, কেন এটা আপনার মধ্যে স্ট্রং ইমপ্রেশন তৈরি করেছে। ইউ হ্যাভ 1 minute টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য আনসার। ওকে, 1 মিনিট পরে আপনি আমাকে বলবেন, আপনার জন্য 1 মিনিট সময় বরাদ্দ, আপনি একটু চিন্তা করুন, একটু গুছিয়ে নেন, কি বলবেন একটু চিন্তা করুন। Yeah, you have 30 seconds more. Try to think. Okay, now you can start.
Okay, great. Then please continue. Okay, great. Okay, great. So I think you have so much knowledge on this field, in this field, and you can describe so many things if you give enough, if you have enough time, right? So if someone asks you to talk about your career or the industry you work in, so this is my belief that you will be able to provide 1 hour lecture or more, right? Yeah, and I think you are working on your presentation skill, right? And you are also learning to design presentation slides as well. Okay. So have you completed the course you mentioned about earlier? You had a okay. So there you also attempt mock tests. Okay. Okay, great. Isn't it an online class? The course you are talking about? Okay. Okay, great. Tuesday and Friday. Okay. Okay, great. Good to know. And it's already 10 and 10. Okay, 10টা বেজে 10 বাজে. So we can end our class here. So thank you very much for joining this class and see you in the next class, which will be maybe tomorrow or the day after tomorrow. Okay, thank you very much. And you have the sheet. I have already sent you the sheet you can see on WhatsApp, right? So please go through the whole sheet and study it rightly, properly. And the vocabulary that you find, these are very much important, so you have to memorize all those vocabulary. Okay, and if you have any questions, do text me. Okay, if you have any questions regarding any of the vocabulary, do text me. Okay, and if any person who you know is interested to join a spoken English course, he or she can definitely contact us. You can send them our WhatsApp number. Okay. Okay, so with this I'm ending our class. Thank you very much. See you. And those who are watching us on YouTube, thank you very much for staying with us. I can see some people have commented. আপনারা কয়েকজন কমেন্ট করেছেন দেখতে পাচ্ছি, যারা হাই বলেছেন হ্যালো আপনাদেরকে, এবং একজন কমেন্ট করেছিলেন যে আমরা কি স্পিকিং শেখাই কিনা। জি, আমরা স্পিকিং শেখাই। এবং নুসরাত কমেন্ট করেছেন which accent of English do you paper? You have written paper, maybe you wanted to write prefer. I prefer British accent. Okay, British accent. But I also encourage, if you have any certain choice, for example, two are mostly used by people. One is the British accent and the other one is American accent, right? The British and American. So if you prefer the British accent, you can go for it. If you prefer the American accent, you can go for it. But in our course, basically I prefer and I stress on the British accent. So if you are interested to join our course Spoken English, you can join, you can contact us. At the same time, I'm taking online classes, you can see. Basically I was taking our Spoken English course on Zoom, but I thought it will be very much better for me if I can come to live during the class. So this was the class of my Spoken English, and this was a one-to-one class. আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে দুই রকম ব্যাপার আছে। একটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান টু ওয়ান ব্যবস্থা আছে, যে আমি এবং একজন স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, এটা একটা গেল। আর একটা হচ্ছে আমি এবং মাল্টিপল স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, এই দুই ধরনের ক্রাইটেরিয়া। সো একটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান, আর একটা হচ্ছে ওয়ান টু মেনি। ওয়ান টু ওয়ান, ওয়ান টু মেনি। এবং যে কোনো বিভিন্ন ধরনের
আমরা ছোটোদেরকে পড়াই না, আমরা হাই স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং চাকরিজীবী, হ্যাঁ, ওনাদেরকে আমরা পড়াতে পারবো, কিন্তু আমরা ছোটোদেরকে পড়াই না, কারণ অনলাইনে ছোটোদেরকে পড়ানো অনেক কঠিন এবং ওনারা বুঝবেনও না, ঠিক আছে? এই এবং আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের মধ্যে আমরা 3টা জায়গায় ফোকাসড থাকি। প্লিজ প্রোনাউন্স ওয়াটার, হ্যাঁ, WATER, ইট উইল বি ওয়াটার, ওকে, ওয়াটার। এটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে we say it, pronounce it as water, okay, but the American people will pronounce it as water, okay, water, this way. So if you have any questions, you can always reach out to us. uh, if there is no link in the description box, then I will provide you a link that you can join. That is basically a WhatsApp group, and joining that group you can connect with us, okay. And I own an academy, that is Way to Jannah Academy, and within this academy I have offered and arranged this spoken English course. And before that we had courses on Quran recitation. Basically the course name was Tajweed Simplified. এটা ছিল কোরআন তিলাওয়াতের উপর কোর্স, ঠিক আছে? এটার আমরা 2 মাসের কোর্স ছিল, 6 মাসের কোর্স ছিল, ঠিক আছে? এবং আরও বেশি সময়ের জন্য কোর্স আমরা অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, সেটা লং টার্ম যেন স্টুডেন্টরা শিখতে পারে, ঠিক আছে? এই জন্য সো এই কোর্সটা এখন বন্ধ আছে, মানে কোরআন রিসাইটেশনের কোর্সটা বন্ধ আছে। আমরা বর্তমানে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স নিয়ে আগাচ্ছি এবং উই হ্যাভ সাম স্টুডেন্টস, but we are trying to promote our academy. I'm trying to reach out to more and more people. Nusrat, you have said please make a tongue twister of B. Thank you very much. Thank you very much, but I actually do not work on tongue twisters, okay. I have my own strategy to teach pronunciation. In our spoken English course, I focus on pronunciation, I focus on vocabulary, at the same time fluency. And my specialization is in language and linguistics, and I have studied about pronunciation. I have also researched in pronunciation, okay. So I know where the problems are, and I know how Bangladeshi students pronounce and what is the standard pronunciation, okay. So those who will be joining our course, spoken English course, they will get a very vast training on pronunciation. And at the same time you can see that on live, yesterday I took 2 classes maybe on pronunciation, okay. If you follow these lessons you will be benefited, inshallah. So I want to close the live now, and if I get enough time, if it's possible, I will come live again tonight. Thank you very much. With this I'm closing this live. Thank you very much. Stay with us.